Barka da warhaka, barka da wannan lokaci again on Kebla FM. Suna na Fuadu Umar. Gabanin mu ci gaba kuma website na Kebla FM shine www.keblafm.com. Ku logon kan wannan site ku yi amfani da shirye-shirye mu, akwai kuma nambobin mu da za ku ya ku dauka wurin nan. In mutum kana da wani magana daya biyu in an bude phone lines nan, za ka kira ka zo an baka dama ka fada maganan nan. John Dramani Mahama, presidential candidate na NDC, ya ce wai yana neman new election, yana cikin demanding da ya make cikin petition da ya file daga Supreme Court of Ghana. Yau ranar Laruban ga ya file wannan case nan December 30th 2020. Ya ce wai ya kawo evidences da dama ya zo ya shimfida cikin demanding nan. Ya ce wai yana neman a yi new election. Yanzu Kebla FM za mu shiga cikin wani bangare kuma cikin petition da yake ya falin nan, mu duba maganganun da ya yi exactly cikin wannan petition nan, sa'an nan kuma mu faffasa shi mu fahimce menene clearly John Dramani Mahama yake neman annun wannan Supreme Court of Ghana, domin yau ya meet wannan deadline na ya file casing ya push wato ball forward. Ya ce Akufo Addo ya zo to play the game. EC chairwoman J Mensa will talk about to step forward. The game is just about to get started. Right here on Kebla FM kuma zamu warware maganan nan, mu duba language nan da kyau. Sa'annan waɗanda kuke saurara ma wannan lokaci, kira brothers and sisters, ku ga musu we back on Kebla FM a wannan lokacin ga live. Zamu ji maganan nan black and white, abinda John Dramani Mahama yake bukata annun Supreme Court of Ghana. Dukanku again, muna muku welcome to Kebla FM. Suna na Fuadu Umar. Wanda kamin shirin mu na jiya na shekaran jiya na satin da ya wuce duka zaka ka logon ka website mu www.keblafm.com. Kaya ka saurara wannan wato shirye-shirye mu kan wannan site nan tun farko har karshen kamin shirin mu na jiya na shekaran jiya. Just log on to keblafm.com. Kai amfani da shirye-shiryen nan. John Dramani Mahama, magana shirin na Akufo Addo nan yana get even more interesting the more ake decode wannan demands da ya make daga Supreme Court, the more za ku gan kaman maganan nan yana da very revealing kuma exciting in a way. Zai educate mutane about wannan electoral processing nan. An samu wannan first round of petition regarding the election in 2012, Mahama versus Akufo Addo. Yanzu ga kuma an zo Mahama and Akufo Addo showdown number 2 daga same Supreme Court. This time around being a lot different. Wanda kuke saurara da mu Kebla FM, za mu zo mu duba cikin wa'annan takaddan da aka je aka serve na Akufo Addo wanda John Dramani Mahama ya file daga Supreme Court. Ya yi wasu magaganu cikin clear statement. Shi John Dramani Mahama cikin magaganu ya aje a series of expectations koko abubuwan da yake yana plead with the court to do. Cikin wannan abubuwan da yake neman a yin, ya ce na farko bai reference kamar yana son ya ce kamar shi ya win election nan outright ba. John Dramani Mahama bai fada wannan ba. Me ya fadi? Ina so yanzu nan on Kebla FM za mu move ta section inda ya yi magana, ya ce wai abinda petitioner yake so shi John Dramani Mahama kenan yake demand a yi mishi daga kotun nan. To wannan bangaren nan zai bari mu fahimce abinda yake so, domin tun da ya je wurin nan yana neman wani abu ne. Me exactly yake nema? Waɗanda kuke sauraron mon Kebla FM a wannan lokaci, in kuna kallon kan screens ku, za mu gwada muku wannan section cikin wannan petition da abin da yake ya rubuta shi a cikin petition da John Dramani Mahama da NDC suka je suka file. Za mu duba wannan wurin nan, za ku ga inda yake suna so
ai musu wasu abubuwa wannan abubuwan suka ce based on evidences da suka kawo na suke so ai musu wannan abin ba wai sun zo ne suka ce ai musu kawai ba a'a wai suna da reasons kuma sun zo da evidence wani evidence ne kan screens wanda kuka kallo yanzu nan kun gani wanda kuke jin kan radio equipment ba ku gani amma wanda kuke follow kan YouTube channel na Cable FM da kuma Facebook page na Cable FM za ku gan kan screens ku za ku ga inda ya ce aka rubuta wani magana nan bayan ya yi magana zancen cewa ta yi partial ita Jane Mensah ta yi nuna bambanci ba ta yi fair ba ta yi just ba ta yi gaggawa cikin shani ta yi kurakurai da dama ta faffada magaganu daban-daban wanda yake maganan ya zo ya kai ya bar abin duka ya ci karo da dokan kasar Ghana shine Constitution of the Republic of Ghana. Akan wannan magaganun duka suka ce we therefore your petitioner praise the Supreme Court for the following reliefs. Abin da suke nema A na farko wai a declaration that Mrs. Jane Addo Mensah, chairperson of First Respondent, which is the EC, and the returning officer for the presidential election held on 7th December 2020, was in breach of Article 63, Clause 3 of the 1992 Constitution in the declaration she made on the 9th of December 2020 in respect of the presidential election that was held on 7th December 2020. B, a declaration that, based on the data contained in the declaration made by Mrs. Jane Addo Mensah, chairperson of the First Respondent, and the returning officer for the presidential election held on the 7th of December 2020, no candidate satisfied the requirement of Article 63, Clause 3 of the 1992 Constitution to be declared president-elect. A declaration that the purported declaration made on 9th December 2020 of the result of the presidential election by Mrs. Jane Addo Mensah, chairperson of the First Respondent and the returning officer for the presidential election held on 7th December 2020 is unconstitutional, null and void, and of no effect whatsoever. Kafin mu ta D, mu koma A, nan ganga A cikin abubuwan da yake nema. Wai in ji John Dramani Mahama, ya ce wai declaration maganan da matan nan ta fada on the 9th of December game da election da aka yi shi on the 7th of December of this year. Wai wannan maganan nan ya ci karo da doka na Article 63, Clause 3 of the 1992 Constitution. Wai ta yi kuskure cikin wannan declaration nan. Ta yi kuskure wurin nan. Yana cikin abin yana so a sa cikin record na a yadda kamar ta yi kuskure cikin wurin nan. She ce wai a declaration based on the data contained in the declaration made by Mrs. Jane Addo Mensah, chairperson of First Respondent, wai abubuwan da ta ambata ta fada ranar na ita matan nan EC chairwoman na based on data da yake yana cikin maganganun declaration da ta yin nan ita wannan electoral commissioner wato chairwoman na ko chairperson na wai based on wannan abubuwan nan duka da ta fadan yana gwadawa kaman da shi John Dramani Mahama da Nana Akufo Addo cikin su ba wanda ya samu enough vote ya ci election nan right away ya samu wannan status a declare as president-elect. Kisa nan John Dramani Mahama ba yana gadama da courtin nan kaman ya ci election nan first round koko ya ci abin nan straight ya je zama president bane. Yana cewa kaman da shi
based on magana no amma shi kuma nan kuma akwai wani magana nan ganga cikin evidence shi John Dramani Mahama na wanda za su je su present later on akwai inda zai gwada kaman ya ci election nan akwai wannan gadaman da zai zo yi separate amma kuka duba cikin wannan B section of the petition ya ce wai based on the data contained in the declaration made by Mrs. Jane Adukwe Mensah, chairperson of First Respondent and the returning officer for presidential election held 7th December 2020. Wai suna magana suna gwada kaman a aje shi evidences in John Dramani Mahama nan gefe mawo domin yana cikin abin da za su kai Supreme Court. Amma John Dramani Mahama yana gwada kaman in aka doki maganan da ta fadan nan shi yasa nan ga dike son ku fahimta domin in John Dramani Mahama aka so ma kesin nan kun ji instances da shi zai nuna da legal team shi za su nuna kaman sun win election nan kun ga wani sa maganan nan kar ku get confused shi yasa cikin petition nan NDC da John Dramani Mahama suka ce wai based on the data contained in the declaration made by Mrs. Jane Adukwe Mensah, chairperson of First Respondent and the returning officer for the presidential election held on the 7th December 2020. No candidate satisfied the requirement of Article 63, Clause 3 of the 1992 Constitution to be declared president-elect. Wai based on maganganun da ta yi da abubuwan da ta ambata ranar nan duka na figures na menene maganganun nan duka yana nuna kamar in aka tafi da wannan maganan ta nan ma shi John Dramani Mahama da Nana Akufo Addo ba wanda ya meet wannan requirement as wato stated in Article 63 wato Clause 3 of the Constitution ba wanda ya samu wannan enough are declared as president-elect. Number 2 kenan. Number 3, C. Yace wai a declaration that purported a declaration that the purported declaration made on 9th December 2020 of the results of the presidential election by Mrs. Jane Adukwe Mensah, chairperson of First Respondent and the returning officer for the presidential elections held on 7th December 2020 is unconstitutional, null and void, and of no effect whatsoever. So na neman kuma kotun nan su declare wannan maganganun da ta faɗin nan duka kama Akufo Addo shine president elected na ta su doki wannan magana su sa shara tunda sun nuna kaman ya ci karo da doka kuma based on adadin da ta bayar ita commissioner da yana gwada kamar shi John Dramani Mahama bai samu ba shi John Dramani Mahama ka ba na Akufo Addo kuma bai samu enough ba based on wannan figures da EC suka pronounce rather than the declaration na shi yasa wannan declaration da ta yi nan unconstitutional ya cikin da doka a yadda shi bai da wani effect null and void yace of no effect whatsoever. D cikin demanding ko abin da yake suna plea with the court an order annulling the declaration of president-elect instrument. Wannan abin da yake instrument 2020 into bracket CI 135 dated 9th December 2020. Wannan stampun da wato EC matan nan ta rubuta declaration don bayan ta yi magana ta ce wani ne president-elect akwai takardan da yake tana signewa wannan instrument nan kenan in ta sign wannan takardan ta stampun shi matsayinta da kuma wato responsibility da ko powers da take da shi under the constitution ta stamp ta ce ta certified wannan takardan ga wai a yi wulge da wannan takardan nan wanda yake ta datin shi 9th December 2020 issued under the hands of Mrs. Jane Adukwe Mensah. Nanga under the hands in Nabi mana ita ta sa annu ta rubuta
chairperson of first respondent and the returning officer for the presidential election held 7th December 2020 and gazetted on 10th December 2020. Wayne bayan tasa annu ta rubuta on the 9th of December ta rubuta wannan declaration wato of president-elect instrument in nan. Wai the following day kuma an ta publishing shi gazette din nan kenan ta publish wannan abin nan duka kamar shine the final result in da suka ce wai ai wurge da shi cikin wato D section of wannan demand da John Dramani Mahama yake yi daga cikin petition at the Supreme Court of Ghana. Muka zo wai yana neman an order of injunction restraining the second respondent from holding himself out as president-elect. An order of injunction restraining the second respondent from holding himself out as president-elect. Now, wai yana neman Supreme Court su bada wato su yi rubuta su restrain su hana Nana Akufo Addo kira kanshi president-elect. Kenan. Su rubuta wani abu by law su demand kamar Nana Akufo Addo ya bar kira kanshi president-elect in ji John Dramani Mahama in the E section of the petition abin da yake nema kenan. Wai yana neman su yi a yi wannan E section ga. Wai yana neman ya bar kira kanshi Nana Akufo Addo ya bar kira kanshi as president-elect. John Dramani Mahama na demand court nan su bada wannan injunction na an order of injunction restraining the second respondent from holding himself out as president-elect. Ilo shi ya John Dramani Mahama E section of wato petition nan kenan. Wai bai yadda. Isa maza hana shi domin wato Nana Akufo Addo cikin maganganu shi da dama yana cewa ya ina acknowledge kamar shi ne president-elect John Dramani Mahama maza a hana shi fadan wannan maganar nan. F. Shei an order of mandatory injunction directing the first respondent to proceed to conduct a second election with petitioner John Dramani Mahama and first respondent as wato the candidate as required in the Article 63, Clause 4 and 5 of the 1992 Constitution. Again, an order of mandatory injunction directing the first respondent to proceed to conduct a second election with petitioner and first respondent as the candidates as required under the Article 63, Clause 4 and 5 of the 1992 Constitution. Nan kuma yana gwada kaman based on kan maganan da Electoral Commissioner ta yin nan John Dramani Mahama da NDC nan an ka fahimce maganan da kyau wanda kuke sauraron mon Kibla FM in kun fahimce wannan maganan ga da kyau in kuka duba kan F section John Dramani Mahama yana so ya doki maganan ita da kanta ita Jane Manson ya lauye ta da shi yana so ya lauye ta da shi from wato the very first demand on the list wato zuwa kasanga duka abinda John Dramani Mahama yake demanding duka yana use maganan ita EC chairwoman Jane Manson yana lauye ta da magananta ne domin dun demand shi da ya yi duka ya use magananta ya gwada kamar ita da kanta ta tube kanta kaman kurakuranta ya yawa kuma kurakuranta nan kuma ya nuna karar kaman ta ci karo da dokan kasa based on wannan John Dramani Mahama ya make wannan demanding now from A through F demanding kenan abin da ya demand from the Supreme Court of Ghana kenan tun bisanga nanga abin da yake nema ar muka zo F to Kibla FM
ana ce mun doki wani mintuna kadan muka warware this part domin akwai mutane da daman da yake sun bukace a explain musu su understand the kyau su understand wannan bangarori nan don da dama mutane suna so a faffasa abin nan to mun yi kokari mun summarizing shi kadan yanzu nan domin waɗanda suke sauraron mu su fahimce wato the exact demand da yake nema abubuwan da yake nema to nan kuma muka zo kasa mu je wani bonus section nan ganga gashi nan the addresses for respondents sai gashi nan wanda yake an rubuta musu wannan wasika an je an basu wannan wasika kamar John Dramani Mahama ya daure wuyansu ya kai Supreme Court ya ja su ya kaurin nan mutane guda biyu ne ko bodies guda biyu na farko Nana Addo Dankwa Akufo Addo, first respondent. Electoral Commission, second respondent. Nana Akufo Addo ga addressing da aje na residence shi. Number 2, Onya Crescent Nima Accra. Ga Electoral Commissioner, the Commission, National Headquarters, 6th Avenue, Ridge, Accra. Ga shi nan sun rubuta wurin nan. Aka rubuta kuma nan ga kuma ga notice to appear wannan an ba su da an inform su official kamar su zo wurin nan su yi maza su zo an kawo kara against su sai ana bukatan su daga court ga section nan gashi nan wait please take notice that you are required within 3 days suna da kwana 3 na Akufo Addo the electoral commissioner commission the chairwoman sooner than 3 days after the service hereof upon you bayan an ba su wannan takardun inclusive of the date of such service to enter appearance either in person or by solicitor at the registry of the Supreme Court at the registry of the Supreme Court Accra in the Greater Accra region of the Republic of Ghana. Should you think fit to do so, and thereafter to make answer to today's petition, and that in default of your doing so, the court will proceed to hear the petition and pronounce a judgment in your absence, notwithstanding, Wannan duka wani magana ne da yake legal maganganu ne. Legal maganganu ne wai Nana Akufo Addo yana da kwana 3 da shida wato yana da kwana 3 da shi da EC su zo wurin nan da sauri-sauri. Su zo wannan Supreme Court nan su zo su ansa wannan magana. In ji Supreme Court suka ce wai in suka kasa ba su zo ba. Then abin da za su yi ne sun ci gaba su ji maganan John Dramani Mahama nan. Su duba abin da yake nema a basu in ya dace su bashi. Amma shaidai Nana Akufo Addo da EC sun maza within 3 days nan sun tanka wannan karan da aka kawo nan. 3 days. Wannan kuma dokan kasa gwada kamar suna da 3 days nan. Notice to appear. In ba haka ba abin da zai faru shine an ba da judgment in default kenan. An ba Nana Akufo Addo abin da yake so an ba John Dramani Mahama abin da yake so a bashi. Ta cikin wannan brief summary ina ce mun warware wannan demands da wato John Dramani Mahama ya yi cikin wannan petition nan. Akwai magana akwai wasu wurare kuma da dama ba duka shi yasa na ga muku ta bangare inda shi ya je ya challenge matan nan kenan. Ya challenge kamar maganan ta ne doke yake lauyita da shi yana lauyita. Nan kuma muka zo kunga petition of John Dramani Mahama. The petition of John Dramani Mahama za ku gan kamar an rubuta maganar shi ga wato inda gidan shi yake. 33 Chains Homes, Airport Valley Drive, Accra, in Greater Accra Region, Republic of Ghana. Petitioner is a citizen of Ghana by birth. Petitioner is a member of the National Democratic Congress and is a candidate for the office of the president in the presidential election held on the 7th of December, 2020.
first respondent is the body mandated by the 1992 Constitution to conduct and supervise all public elections and referenda. Gashi nan wurin nan. Muka zo kuma nan, second respondent is the candidate of the New Patriotic Party for the office of the president in the presidential election held on 7th December 2020. Muka zo kuma fifth, gashi nan, on the 9th December 2020, Mrs. Jane Adukwe-Mensah, chairperson of the first respondent in the returning officer for the presidential elections, held a press conference at which she purported to declare a second respondent duly elected president of Ghana, president. And purported declaration was broadcast live on radio, television, and other electronic media. Attached and marked as Exhibit A is a video and audio recording of the purported declaration. Magaganun da ta yi na duka sun attach cikin wannan petition. Kama jiyo ita ta fada in ji John Dramani Mahama wai wannan su duba Exhibit A sun gan wannan video da audio wanda yake za su nuna karara inda Jane Mensah take lauye kanta in ji John Dramani Mahama da NDC cikin wannan petition. Muka zo kuma wai kan ga ko nan ganga purporting to declare the result. Ms. Jane Adukwe-Mensah, chairperson of first respondent and returning officer for the presidential election, said, at the end of the transparent, fair, orderly, timely, and peaceful presidential election, the total number of valid votes cast was 13,434,574, representing 79% of total registered voters. Maganar da ta fada kenan ita Jane Mensah da take bada wannan wato declaration da ta gwada kamar mutane adadin da aka vote out of registered voters in nan 13,432,574. Ta ce yana represent 79% of the total registered voters. Suka je kuma number 7 ta wannan bangare suka ce, in the declaration, Mrs. Jane Adukwe-Mensah, chairperson of first respondent, which is the EC, and the returning officer for the presidential election, further said that second respondent of the MPP obtained 6,730,413 votes, being 51.595% of total valid votes cast. They claim that the percentage of votes obtained by second respondent was 51.595% of the total valid votes that she herself distinctly stated to have been 13,434,574 was a manifest error, as votes cast for second respondent would amount to 50.098% and not the 51.595%. Kachi nan aka suka ta magaganu yana da sawo, petition ne mai sawo, amma ina ce in summary dai mun gan direction da John Dramani Mahama yake bi, wato maganan ita electoral commission nan bangare ciki wannan petition da dama da shi yake lauye ta, yana lauye ta ne kamar mutum ka yi magana sai ka zo ka faɗi wani magana daban ka ce shi ne gaskiyan, amma sha kawo maka maganganunka kuma a karya taka da shi. To cikin bangarori da dama cikin wannan petition abinda John Dramani Mahama yake yi kenan da kuma NDC, amma ko wasu wurare da dama da ya yi magana kuma da zai nuna kaman wuri kaza misalan da yake zai nuna kaman shi ne wanda ya fi kokari wannan wurare na, ma an zo an ce wai na Akufo Addo shi ne wannan kokari. Yasa wanda kuke sauraron mun Kibla FM, wannan petition zai yi very interesting
kuma very revealing. Kibla FM za mu kokari muna break things down domin mu fahimci wannan ababen nan da kyau. Yana fitowa Kibla FM muna decode muna breaking shi down. Again, za mu bude phone lines mu doki kira daya biyu ko uku waɗanda kuke sauraron mu on Kibla FM a wannan lokacin gan kana da wani magana ko kina da wani magana ku kira mu yanzu nan akwai dama a zo a yi wannan maganan nan. Shin John Dramani Mahama ya wannan akwai magana to min inda yake shigan nan kamar zai daure wuyan ita a commissioner nan ne chairwoman ko chairperson na EC nan ne magananta zai doke nuna kamar in aka face kan magananta ma wata kuskure ta nuna kamar ta sata election ta ba na Akufo Addo ne ci zai demand a gyara wannan abin nan. Phone lines na Kibla FM suna na abude wani kira daya biyu uku sannan mu gama wannan Kevin presentation ba da jimawa ba za ku samu more right here on Kibla FM. Mu duba comments nan kafin mu shigo da wasu wato calls nan. Amma za ya so ma kiran zun nan so mu doki kiran nan mu kawo su. Wani ya ce wai wato wannan to mu duba comment wai thank you for all abinda ta rubuta kenan Hajiya Bremen ta rubuta wannan thank you as well take godiya ga Homo Rufai ta ce wai good Idris Zakaria ce okay ga kuma kasa nan inji Nuraini Haske Tarika ya ce wai I really love how you analyze the issues. Wai yana murna yanda nake faffasa abin nan danwa. Appreciate it. Thank you. Ya ce wai Mr. Fuad, may Almighty Allah bless you. Ta kai kuma blessing as well. Appreciate it. Huzaima Huzai ta rubuta da ce wai Brother Fuad, wai when people like you are needed in Ghana, wallahi, the rubuta. Thank you. We're proud of you. Keep it up. Keep on, the rubuta. Thank you so much. Appreciate it. Malik Mulko, yeche we nice of you, big bro. Thank you, brother. Kakuma, the one kind words. Smith Adams, yeche we salam alaikum. Samira Abubakar, yeche we good job, bro. Maimunatu Muhammad ta ce wai good job ita kuma thank you appreciate it. Wani kuma ya ce sunan shi Omobayi Barhama ya ce with what will soon be working for BBC. What an accent, slang pani. Thank you for kind words. It's not so BBC da is not a target. I appreciate the kind words. Dan wa Omobayi Barhama. Muka zo kuma kasa nan ga JJ Junior wato Rollins yace we will uproot outgoing Nana Addo. Do nothing president. Shay Hajj Ahmed yace we inshallah Mahama will come soon. Wannan na ga ka da iko Allah Mahama yana anya zuwa very soon. Muka zo kuma kasan nan wai wa Alhaji Sofo yace wai we thank God NDC. Now Mahama to bangani abin da ya rubuta ba. Ya rubuta shi da kyau. Ga Shamsuddin yace we stolen verdict must be restored. Wai ya kamata a restore wannan stolen verdict nan. Imam Zakaria Barry ya ce NPP where is the win. Abin da shi rubuta kenan amma yana so gwada kamar su suka ci. Masha Allah ce Allah is the best seer. Inji Kasim Jacob ya rubuta. Abu Ibrahim wai very good. Basimbo Sira, with God bless my Muslim brothers. Taju Muhammad, peace.
yana kuma tabi. We're demanding for justice in G. Larry Armstrong. We should not demand justice. Muka zo kasa kuma yana tabe peace. Hajiya Bremen ta ce, with God bless you. It bless ki kuma as well. Sannan kuma ga Saddatu gone tag on. Ce we mashallah good work. Sannan Razak ya ce, we you are totally excellent. Well, thank you. Nagode, appreciate that. Muka zo kasa kuma Saf Tahir ya ce, we good. Akwai kuma Ephraim Jones Abu Garba ya ce, always stand for truth. Kowane lokaci ka saya ma gaskiya. Hajiya Bremen ta ce, where you do all. Bless you. Thank you. Appreciate it. Wani kuma Muhammad wato best Mudaisiru ya ce, we thank Almighty God for end of Akufo Addo, the mastermind Ghana Idi Amin. Interesting comment. When Taju Muhammad, we still Ghanaians need John Dramani Mahama for their children's future. Wai mutan Ghana suna bukatan John Dramani Mahama ya komo domin cin gaban yayansu ko gobe yayansu. Basimbo Sida yace, God bless you, you as well. Farouk Imoru yace, way nice one, brother. Thank you. Appreciate it. Francis Ali yace, way Nji Francis way. Thank you. Thank you too. We're proud of you. Long life and more blessings. Nji Shimuna Yahya. Thank you to you as well. Allah bless bro. Nji Ibrahim Musa. You as well. Muhammad Awudu Muhammad Yeche way. Good job. Thank you. Appreciate it. Sadat Bashir Yeche, nice one. Muka zo Ghana kuma muka zo kasa nan, excuse me. Akwai Isa Abubakar Yeche where EC boss Jane Mensa. Lawyers and judges are going to show you that there are officials in Ghana. You cannot do what you like by your will. You are between water and fire. Who will save you now? EC J Mensa. Inji Isa Abubakar. Yerubuta wannan. When is the right time? Because when is the right time? Because it sounds very complicated. Inji Larry Montala. Yerubuta wannan. When is the right time? Right time for what? Ye more specific. Yeah, so Mugamisha abin da yake mun sani. Ko a research mishi abari gane what it is that he needs to know. Nice one, Inji Majid Mubarak. Sannan muka zo kasa kuma we still hope Mahama Inji SMZ Zakaria. Muka zo muje kasa kuma kadam. No way for NDC Inji Muda Musa. We no Muda Musa. It's a way, no way for NDC. Allah is greater than all of us. Mahama Afar, inshallah, Inji Kasim Jacob. Justice for JM. G Adamu Baba Uluman. GP something. Yeah. I'll put it that way. When initials name. Way the truth need to be told for the whole world. In G Saf Tahir. Kasanon kuma way 4 more for Nana Edo. Inji Isdin M Dan wani other bumping show for a message in chicken. We when kuma rubutana yace we Nana Twaso. Nana Twaso yace we are behind you always. Inji Adamu Baba Uluman G RTU. Awesome, thank you. Mukazogo way please okay, let's go down. When Abu Bakar Yakub, it's where you are number 1. Appreciate it. Thank you so much for one kind words. Wannan. Kata kuma muka zo ga wani comment kuma where you too much. Bless you. Inji Hajiya Bremen. Thank you, sister. Appreciate it. One kind words. Kata kuma nan
ga wani comments kuma peace in ji Larry Zuwaiba wai peace aka kuma ji Peter ikuma rubuta Peter Azaya ya ce wai kuma peace wai peace wai wanji Shamsuddin where you can steal the drum but where to play it is the problem. Ka sata kalangun nan amma inda za ka je ka zauna ka buga kalangun ka yi wasa da shi shine matsalan nan. Ga Amin Dekamzi ya ce well, good job Mr. Fuad, thank you, appreciate it. Muka zo kasa kuma nan ga peace sign na ya yawa wani ya rubuta ya ce wai yana symbolize John Dramani Mahama kenan in ji wani rubutu da zuna. In ji Ar-Rahman Oga wato Malam. Mr. Fuad, you and Kibla FM, we are with you day and night. May Allah Almighty be with you and also guide you by the way we support abin da rubuta kenan and are praying for the best. Okay, mun fahimce dai abin da yake so ya nufi nan yake nufa mun gane. Za mu je to the phone line mu doki wani kira daya biyu sannan mu gama mun zo muku with more updates. Mun break muku things down yanda yake za ku fahimce abubuwan ganga throughout. Well, good job, Brother Fuad. May Allah bless you, Inji Haji Nafiu. Thank you, appreciate it. Can be blessing as well. Kada da kikan la ya suna daga na kuma ke kira. Muhammad daga Argentina, Fuad ya aiki. Alhamdulillah, Brother Muhammad, kana live on Kibla FM. Go ahead. Okay, ina expect da share na stimulus nan da jiya na ga kara ka wani break out. Ya na jira share na san dai baka fara na banza. Sai akwai wani packaging da za yi ma yan wato Argentina shi san yi kai ka ga updating da. Kana ji. Nam. Okay. As I always na call nike fadi nan sometimes mu muna critical analysis a gane ko intellectual in sense that wani na yana gefe be understand abin da mutum kake fadi aka finally kullun abin da nake fadi kenan the only place da za a yi aje a samu directives da za a yi a command electoral commission kamar kaza jeki kaza right Supreme Court Supreme Court of the land. Yes, finally, I mean, mun kai wurin. Mun gode ma Allah. Amma it's bit complicated. I mean, na jin the whole constitution Ghana da, I mean, sarrafin nan ya kamata su duba. In the sense that kaga wasu garuka da dama. In akwai dispute kan election haka, ba swear in. Kaga ne ko? Ba swear in. Before ya kamata je a duba dispute nan. I hope ana jina clearly for us. Ana jinka da kyau. Na'am. Ana hold on swearing in a duba dispute nan very quickly yaso a gani if there is a problem ya kamata a settle wannan. Mun ga misali Malawi happens, Kenya kuma amma in the sense of in Ghana abin ga situation nan yanzu za swear in on the 7th. Then 42 days in Gankai calculation and bar ruling nan somewhere February, early February, maybe first week of February or the second week, thereabout. In this case now John Mahama is asking for rerun ko? Yana neman new election, yes. Na'am, cikin yayi magana, na'am. Because it's not claiming kaman shi ya win ko dai ba haka ba. Ta wani su bangaren da suka shiga cikin gadaman nan. Ka gani kaman ana yi magana hakan ga ma shiga wani bangare kuma da zai gwada kaman in aka je da maganan da ke annun su ka gane ko don ka tuna ya ce based on the declaration pronounced by the EC. Wannan yana nuna kaman in aka je kan base wannan na ana need new election. Ce yasa ina demand kamar in aka base kan maganan tanda a je for re-election amma ya zo ya agi wani bangare kuma kaman in dai shi aka convince kaman shi kuma evidence da yake da shi gefe wanda zai kila gwada kaman shi ya ci abin na outright na a hana wannan kuma yasa at least one or the two ya kamata mishi da ya
in ka gan petition da kyau ka gane wannan abin da. Now go ahead. Okay, based on caption da ka zana kaman don na san kai ka go through the petition ni ne ban go through ba kaman ka ji shirin tuwar ko don mun fafasa wasu demands da yake making nan ka dudu ba wuri. Yeah. Okay, ban dudu ba dai. Okay, ka miss out wannan bangare na domin tackle wannan wurin nan mun kuma gwada kan screens. Now amma in the final analysis the major demand ne kaman yana demand a ji a rira ne a yi election ko? Ya make wannan demand, yes. Gaskiya ne. This way kaman yanzu za su in on the 7th of January ga. Shi maybe aka je aka ci petition ga sai ya happen kaman ya kamata figures dan na gwada nobody wins. Ya kamata a ji a rira. So in this case nan President Ndaka tun swear in already. What is going to happen to him? Wannan da court sun cire shi. Dole ne sauka. Kuma ya kawo tashi hankali. Tashi hankali ya kawo. Shi yasa nake cewa kamar ni concern ina ne ya kamata Ghana a duba manyan su zauna a duba ya kamata in akwai dispute on election. Ya kamata swear in kowa ba. Kamata swear ya kamata hold on the swearing in. Bai rage muna komi Chief Justice Chief Justice ya take charge ya so a duba a rasar ishin nan. So a zuwa isu because a da kamar da kake fadi ba za a ci bai ya sauka wani ya hau bane amma yanzu ka sauka yanzu wurin ya zama vacant kenan ba president. What a situation. Anything can happen. A gani shi sa ina jin well maybe in the hindsight in them they will take a second look at this don muna Kibla FM na zuwa baya ana jin mu sosai ana jin program ya kamata su duba wannan amma I think is a right move NDC suka yi based on the evidence that they are going to present dai duniya duka kuma na very sure kamar an zo da shi live gaskiya ya zo ko ina TV radio ya je ko ina gaskiya ne a gan transparency abin da ya a ce za a boye wani abu za a wani to haka boye shi zai kashe kunnan shi zai kashe ku amma ni dai gaskiya I have a problem with I swear in sannan aje kuma a ci magana bin an find out gaskiya ne petitioner nan na da gaskiya yanzu za a ce kuma za a je a riran an tun swear in me shi yanzu kuma za a ce sauka ba kai ba president bane the whole thing will be messy will be komi ya yi nyama fuwa I have a big problem there. Garin mu addu'a Ghana we are on crossroads. We are really on crossroads. Maganan jaido kake yi nan maganan jaido ne sosai. Gaskiya ne. We are on crossroads because well it's a bit complicated. It's bit complicated. Amma Allah sa dai ayi shi cikin lafiya kuma a kare lafiya. I understand. Don Mahama ya ce ya fito mararcin ga na jin in the next 1 hour. Akwai maganan da zai zo yi gaskiya ne mun ji abin da zai zo fada. Dan wa daga Argentina, thank you so much for your call. Kuna sauraron mon Kibla FM suna na Fuad Umar. Website mu shine www.kiblafm.com. Ku log on, ku yi amfani da shirye-shirye mu akwai kuma nambobi mu da ake dauka ai kira mutum kana da wani magana daya biyu da kake son ka zo ka yi na tambaya ne ko wani guntun karin bayani ne you welcome to call in and say it. Za mu back to the phone line. Salam ya suna daga nake kira. Wa alaikum salam Haji Fuad Shafiq ne daga Bronx. Dan wa daga murya ya so kai magana kana Lavan Kibla FM. Na'am. Na ma barka da warakan ga. Thank you, appreciate it. Ta kuma haka. Ina gaishe listeners ka duka kuma Allah taimaka ma da wanga buka abin ga kokarin da kake yin da. Appreciate it. We really so much appreciate. Brother Fuad, kasan wai facts bai kariya ko ba gani ba. Shi sa ni zan bari dan doke ka da listeners mu through small calculation ne. Kan wannan calculation ina son being in United States, knowing in and out about elections. Yaso ina son ka bani answer. All right. Da za a yi voters register aka kare. In je electoral commission. Wai mutanen Ghana mu duka muna project 30 million Ghanaians ne. Wai mutanen da suka register for just 2020 elections total 17 million
27,641. 17,027,641, according to Electoral Commission, by an carry voters registration. Now, the aka election results on the Takawu, but not on the 9th, correction the Takawu on the 10th. Second results the Takawu mana, not on the 10th of Mau. Why mutanin the suka vote 13,432,857. 13,432,857. What on the suka vote Kenan? It means including spoiled ballots. When the spoiled ballot was the meaning total vote cast Kenan. Sannan what on the basu vote ba out of 17 million in the suma sauran 3,575,805. 3,575,805. Nka multiply, nka add 3,575,805 from that 30,432,857 ya baka original number da aka bamu cewa 17,027,641 suka register for 2020 election. Amma ga wani magic in da ya faru after election ga magic in da ya faru, brother Fuad. Go ahead. Nka add kana fahimta na. Nka add all the individual figures in the Mahama ya samu, all the 12 candidates in nan suka samu duka, ya baka 17,008,662. Nka add duka, mu bar batun percentage. Figures in da suka samu wanda ke kai duka ya zana ya je duba. Nka add all the figures, not even the percentage, ka samu 17,008,662. So yanzu this is what happened. It means mun short 18,979 from the original register da aka yi kafin yi election. Abinda muka short kenan fa. Original register da aka yi kafin election. Yanzu aka ga mun short 18,979. To ga another one days in da ya kuma faru. In ka kawo Techima Saf, wanga duka ba Techima Saf ciki. In ka kawo Techima Saf with total voters of 128,018. 128,018 voters. In ka kawo wannan ka zo ka kara da total vote cast da aka yi. Total vote cast. You end up with 17,136,680. Wannan kuma ya bari total register nan kuma ya increase to 109,039. Figures ne zai karu kai kenan. In ba ta ci myself, original voters register da muka zo muka dokin ku election. Mun shortfall 18,979. In ka kawo ta timan saf ka zo ka kara original ga register da muka doki muka zo muka 2020 election nan ya increase by 109,039. Oh. Okay. Zai increase by kenan. Shi sa brother Fuad, a register da za a doki a yi election. Electoral Commission suka ce muna mutanen da suka register 17,027,641. Shi aka zo aka yi election aka kare. Shi muka zo muka samu without Techima Saf 17,008,662. When you add Techima Saf, ka samu 17,136,680. Yanzu which is the register now? Good question. Yanzu which is the register? Is it the original 17,027,641? Ko dai after the election na mun samu 17,008,662. Ko dai ina da kare kuma Techima Saf yanzu mun samu 17,136,680. Big question ne maganan ga listeners in sun bubuga kan shi. The election is null and void. Aka kakara kaman Supreme Court sun bada wannan judgment ko. Kwarai. Ba su yi ba, they go against the constitution.
Kuji dan wannan daga New York mun gode da kira. Dan wannan wai abinda za a bayar kenan ya bada wasu figures da dama wai Supreme Court ba su da choice she da su wulge da wannan election su yi sabon election ne ga figures ne bayar ko da yake ba rubuta figures ne mama wani kuke saurara an kun rubuta ku bubuga figures na ku duba ya add up shi kuma ra'ayin shi kenan ko yanda yake ya fahimci abin kenan final column mu za mu bashi ko da minti biyu yayi magana don lokaci mu ya kai. Salam ya suna daga naki kira. Wa alaikum salam Mr. Fuad Anyas ke kira daga London. To dan wa muna maka fata alkhairi. Wato dan wanga mutumin NPP ne. Shi yasa yanzu ga na samu kuma wani intelligence wai ka saura tun da aka jaka fa wannan petition baka kai sama. Kujeran yayi zafi kana ta up and down. To amma da an dai an file dai. Go ahead dan wa muna jin Kibla FM. Mr. Fuad muna maka barka da yini. Thank you. Da kuma sannun mu da aikin lada don aikin lada kake. Appreciate it. Ka gane ko muna godiya da yin wannan kwakwalwa da kake bari mu muna samun wannan advantage muna zuwa kuma wasa. Na shi kwakwalwan ga da wanda ake agree da wanda ba agree da shi duka ka understand ko. Thank you. Da mu godiyan duka yana zuwa gare ka ne. Appreciate it. To maganar da nake da shi ne zan yi kamar yadda kullum muke fadi. Mun ce aje court. Ko ba haka nan ba. Kuma muna yi ma NDC godiya da suka yi. Suka je court. Da suka ji maganar mu muka pushe su muka bar suka je court. Ku so dalilin ku dai suka tafi ko. Da dole su taimaka. To shikenan muna ji. Mun ba samu su ne suka ce. Kana ji ko. Na'am. Amma wani kola daga Argentina ya zo ya yi wani magana. Kolan da ya zo yi magana kullum yana ba da good submission amma yawan gade na disagree da maganar da yake faɗi saboda abin da ke faruwa ga kamar da muke faɗi kullum yau da gobe da kullum ya taba faruwa ba bai taba faruwa ba ne. Kuma yau ba wani citizen da ya fi wani citizen cikin kasan Ghana. Mahama is a citizen of Ghana, Akufo Addo is a citizen of Ghana. Akufo Addo bai fi Mahama su duka guda ɗaya ne. Mu duka muna da su wani abu daban-daban ne. Ka fahimci abin da nake faɗa. Amma da 2012 nan da wanga incident nan ya happen nan. Kowan mu fa mu tuna kamar an yi swearing in aka je aka yi gaddaman nan daga court. At the end of it now, da aka yi gaddaman nan daga court wanda ya winin nan ya saura kan kujeran shi. Kuma mu tuna kaman court nan da za a jin nan. Na ga kana karanta articles da suka zazzana ya NDC suka zazzana da su. Ba su da su direct abin da za a yi daga court. Yana cikin petition da suka demand. Na'am. Abin da suke demand wani. Na'am. Sun yadda kasu demand. In ka yadda da evidence ka je ka throw evidence nan kaman yanda aka zo aka ce za a wulga abin nan duniya gwada ma kowa ya gani kamar yadda aka gwada nan shi za a wulga abin nan za a zo a dibiya abin nan kan talabishin kan rediyo kowa na kallon abin da ake yi inda gaskiya yake an aje inda karya kuma yake an yi an aje kuma duk wanda za shi court kamar yadda nake faɗi kullun da yau da kullun nake cewa kan mutum ya je da maganar shi court ya san yana da gaskiya in ka san baka da gaskiya baka zuwa da maganar ka court amma hankalin da kake da shi nan kai ka je maybe ka je ka meet wanda fi ka hankali ko kuma wanda bai kai ka hankali ba maybe magana zaka je shi zaka je ka gyara wani abu a duba ya gyara cikin constitution nan da ke kasa shi yasa in sun je da maganar nan court nan kasu bar suliyar su ya ta musu zafi in dai sun yarda da evidence kasu bar fargaba na kamun su kamar abin nan ba musu fair za a je a yi in ya so at the end of fair nan da za a je a yi nan in an kare Akufo Addo ya continue amma swearing in nan su yi hankuri ko suna so ko ba su on the 7th nan ba wani don da ranar ga ina jin lawyer something lie abin ganga an mai interview yace ba abin da zai stop swearing in nan because wannan yana nan ne dole ya kamata a yi kuma yanda ya zama dole ya kamata a yi nan haka dole ne in an je Supreme Court nan in an je an kada president da aka swear shi in nan dole dokan kasan ne ya sauke shi wallahi in dokan kasa in ya kam wallahi ba Mr. Fuad ba rikicin da zai zo sauka zai yi kawai saboda in yake sauka mu duka mun taro mu MPP na mu duka mun taro mu sauke shi don bai ya wannan magana ka gani akwai shakku cikin yanda kake da yanda abin da yasa ne shakka abin da yasa ne shakka wannan magana ka irin plans da kuka yi da kuka cire transition team kuka declare one year as minister of kaza a ce kuma waye gara ce ku fita ka ce ku fita da sannu ba Mr. Ford wannan planning da muka yi nan mun yi wannan planning nan based on muna winners don because election commission ta zo ta declare mu as winners ashe an fada ke nau domin ka san abin da yasa zai fada wasu wai kafin a bada iri wannan ministerial positions da Ghana na wasu na lobby suna biyan kudade o biman an yi refunding ke nau an biya kudin back da kaje ka Mr. Fuad da kaje kai wannan lobby nan kai ka cire kudin ka kaje ka ba
ba gana ka ba kudin nan ba inda ka je ka ba da kudin nan ka je wurin nan ka je ka karbi ya je karbi kudi ka ba gana ka je ka ba kudin nan ba kuma ba abinda ke gwada cewa kamar wai in za a baka ministry appointee ka je ka ba da kudi ka je ka yi lobby wannan amma ka je kai wannan amma na yi both sides suna yi wannan na yin shi Ghana no ban ce ba yi ba bisa Fuad nace ana yi amma inda ka je ka ba da ce sa nace maka ba gana ka ba kudin nan ba wani mutum ka ba kudi gaskiya ne wani mutum ka ba shi kudin nan ce sa ka je wurin wannan mutum nan ka je ka yi ne ka je ka karbi kudin ka amma swearing in nan wannan marks ne an yi swearing in on the 7th of December shugaban kasa ya continue good work da yake yi in ya so a je court mu kai su daga court in ya so a koma kuma continue aikin nan sabin da nake da shi wani ba zan kwanta awesome mun gode maka da brother daga United Kingdom a very bold person ne ya faɗa abin da yake so ya faɗi duka ya je shi kuma bai da wani shakka cikin maganin shi wai su san kaman at the end of the day za a koma a ce kaman su ci gaba da aiki ne ba wani abin da za a yi a koma da wannan issue a ce wai a'a ba su ci ba wai wannan abin nan bai happen wai wannan abin nan bai happen bai faruwa yasa wanda suke samani kaman John Dramani Mahama za shi karbi wani victory daga Supreme Court nan shi dan wannan wanda yake yanzu ga mutumin NPP ne wai a'a amma John Dramani Mahama kun ga demands in the make duka magana EC commission wannan ba commission nan ba ita wato chairwoman ne da kanta yadda commission nan kuma as a whole amma chairwoman ne ya daure su da maganan su yace wai based on wannan maganganun na ga list of demand da yake yi wanda ka catch wannan shiri late to kai kokari ka sake jin tun farko ka ga inda muka gwada wannan demands da John Dramani Mahama yayin duka daya bayan daya muka breaking shi down ka fahimce abin da yake nema daga Supreme Court na suna na Fuad Umar kuma wannan abin da za su je su yi Cable FM daga Supreme Court Cable FM mun kawo muku all the very latest mu break muku things one step at a time always website mu shine www.cablefm.com ku subscribe kuma YouTube channel na Cable FM ku danna notification icon muka push wannan transmission na boom kun samu notification alert ya ga muka mun we live on Cable FM John Dramani Mahama Nana Akufo Addo za su je daga Supreme Court ba wasa za a yi ba kuma ba za su wurin da su kare ba ne legal team mutane da dama manyan mutane lawyers attorneys da ke Ghana suna on both sides sun line up suna gyara shirye-shirye ta Kaduna suna gyara wato rigunan da za su sa su je wannan petition hearing nan da shi wato shanin abin da suke da shi duka wanda zai ba su victory both sides sun fito da shi suna nazarin case da kyau bisa NDC da NPP suna kallo kujera daya na presidency John Dramani Mahama either ya je court ya samu victory a ce Akufo Addo ya tashi ya baci kujerar nan ko a'a a ce wai John Dramani Mahama bai da enough evidence amma John Dramani Mahama ya ce wai ya yi nazarin case da kyau ya yi bincike da kyau ya san abin da ya sa ya je file wannan petition daga Supreme Court of Ghana ko ya sani NDC suka ce wai suna da hope kamar in aka fada wannan final pronouncement verdict wai za ku ji an ce kamar John Dramani Mahama ya win wannan petition case na kuma abin da yake bukace wurin duka mu an bashi ku stay right here on Cable FM duka mun kawo muku wannan update as it happens and develop sunana Fuad Umar website na Cable FM shine www.cablefm.com ku log on ku access resources until our next presentation na ce muku peace.